niba umuntu yizera yuko niba agiye gukora ikizame kikamunanira, abantu benshi bashobora guhita yizera yuko ari ukubera yuko ari umuswa, right? Icyo gihe aba akoze opposite cyangwa se ikintu kitari growth mindset. Icya mbere uba ukeneye ni ukugira ngo ugerageze ikintu ushaka kugeraho, niba ari ikintu gisaba imbaraga nyinshi, gisaba kutazacika intege, growth mindset ikazagutabara mu gihe ugerageje gucika intege, zikanagufasha no gukomeza gushiramo effort, ukora ugashiramo imbaraga nyinshi zisumba izo wari kuba washizemo without a growth mindset. Nitwa Gami the psychologist. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo ushobora gukoresha imitekerereze yawe kugira ngo ubashe gutera imbere. Nimvuga gutera imbere, ndashaka kugira ngo twumve ibintu bibiri. Ikintu cya mbere ni ukuba ushobora gutera imbere mu bintu uzi, cyangwa se ibintu ubwenge cyangwa se skills ushobora kuba uzi, knowledge, cyangwa se gutera imbere mu bintu ushobora gukora, haba mu kazi, haba in business, in your relationships, ahantu hose. Ibintu ushobora gukora n'ibintu ushobora kwiga bishya, ibyo turuze kwita gutera imbere, hanyuma muri aspects nyinshi zitandukanye. Turuze gukoresha ikintu bita growth mindset, ni imitekerereze ibiganisha mu kwaguka, niko nagerageza kubihindura mu Kinyarwanda. Growth mindset rero akaba ari kimwe mu bintu bya mbere ntekereza yuko umuntu ashobora gukoresha kugira ngo atere imbere kurusha ibindi bintu byari byose dushobora kuba twarumvise. Growth mindset ni iki mu magambo arambuye? Ese ishobora kumara iki? Ese ni gute umuntu yabasha kugira ino mindset, ino mitekerereze mishya tugiye kwiga? Ntibagirwe gukora subscribe, like, share na comment. Byose bizadufasha kugira ngo abantu bose bakunda ino content izabashe kubageraho. So your support washe kwiduha, hanyuma natwe tuzakomeza kubagezaho content muzabasha kwishimira. Growth mindset cyangwa se imitekerereze yo kwaguka ni concept abantu benshi bashobora kuba barumvisha mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kubera yuko ni ibintu duhura nabyo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Mindset byo byonyine bisobanuye yuko ari uruhurirane rw'ibintu umuntu aba yizera ariko bifite intego imwe cyangwa se bifite ikintu kimwe bishobora kugezaho. So growth mindset ni uruhurirane rw'ibitekerezo byinshi umuntu ashobora kuba yizera cyangwa se yemera, bikaba bishobora kumufasha kwaguka. Urugero, niba umuntu yizera yuko niba agiye gukora ikizame kikamunanira, abantu benshi bashobora guhita yizera yuko ari ukubera yuko ari umuswa, right? Icyo gihe aba akoze opposite cyangwa se ikintu kitari growth mindset, kubera ko aba yizera ikintu kitari buze kumufasha gukomeza kuzamuka. Mu gihe umuntu ufite growth mindset, niba ikizame kimunaniye, aba ashobora kuvuga ati okay, ikizame kibuze kumfasha kumenya ahantu mfite intege nkeya, right? Iyo ni growth mindset. Growth mindset ni imitekerereze ifasha umuntu kumenya agaciro ka effort, kumenya yuko ibintu byinshi bisaba imbaraga kugira ubimenye, kumenya agaciro ko guhora wiyongera, ko guhora uzamuka. Niba ufite ubwenge runaka wavukanye, ukaba uzi neza yuko buba butarangiriye aho ngaho, ushobora kubwexpanding, kurushaho kubuzamura. Iyo ni growth mindset. Itandukanye n'icyo bita fixed mindset, kumva yuko uko umeze byarangiye, nta kintu ushobora guhindura. Niba ufite personality imeze ku bintu runaka, nta kintu ushobora kongeraho. Niba uri umukene cyangwa se uri umukire, nta kintu ushobora guhinduraho. Niba mu mibanire yawe uteye gutya cyangwa se utameze, ukaba wizera yuko nta kintu kimwe gishobora guhinduka, icyo gihe uba wagize fixed mindset. Ya mitekerereze iba ishobora gutuma bigorana kuba ushobora gukomeza kuzamuka. Mu gihe growth mindset yo uba wizera yuko ikintu icyo ari cyo cyose nushiramo effort, nushiramo kwiga, gukomeza kwiga udahagaze, ushobora kukizamura, ushobora kukigeza ku rundi rwego. So growth mindset, kugira imitekerereze yo kwaguka, ikaba bifite akamaro kanini. Ubushakashatsi bugaragaza yuko abanyeshuri bafite growth mindset batsinda kurusha abandi mu kazi. Bagomba gukora, bagashiramo imbaraga nyinshi, bakaperforminga neza kurusha abandi. Muri relationships bagomba kuba abantu
bagira relationships nziza kubera ko bakomeje gukora ibintu bisabwa kugira ngo imibanire yabo n'abandi komeze kurushaho kuba myiza. Growth mindset ifite akamaro ku kintu cyari cyo cyose ushaka guteramo imbere. Reka turebe ingero zifatika z'uburyo ishobora kukugira umumaro. Urugero, turabizi neza yuko igihe uzagerageza gukora ikintu gishya gifite agaciro icyo ari cyo cyose ubundi kizaba ari ikintu kizaba gikomeye. So growth mindset izahita ikubwira yuko ibintu bikomeye, urugero, ari byo bintu bizakwigisha skills zifite agaciro kurusha ibindi. Urumva ko growth mindset ishobora kuba yakumotiva mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Igihe wafailinze noneho cyangwa se ukoze ikintu kiranze, growth mindset ntabwo izakubwira ngo niba byanze ugomba kurekeraho ntuzongera gukora ibindi bintu. No, growth mindset izahita ikubwira iti reka turebe impamvu ibintu byanze, ni iyi ngiyi cyangwa se ni iyi ngiyi, tugomba gukomeza kugerageza nta gucika intege. Icyangombwa ni uguhora twiga, icyangombwa ni uguhora tugerageza. Izo ni mindset, ni ibitekerezo byinshi biba biri muri no growth mindset. Niba ari mu kazi cyangwa se muri business, muri relationships, ikintu cyose washatse kwiga kizagusaba growth mindset, ndetse n'igihe wa failinze bigufashe kugira ngo ukomeza kugira ngo ucike intege. N'ubuhe buryo umuntu ashobora gukoresha kugira ngo rero cultivating cyangwa se azamure cyangwa se arusheho kugira ibitekerezo izamufasha gutera imbere? Uburyo bwa mbere ni ubwo kubipracticing cyangwa se kubishyira mu bikorwa. Buri gihe niba wisanze urimo uragira mindset itagufavoriza gukomeza gushyiramo effort, ugahita wikangura ukavuga uti reka nizere yuko gushyiramo effort bisumba gucika intege. Reka nizere yuko kugira ikintu nkora kirangisha skills bizanyongera ubwenge, bizanyongera capacity y'ibintu nzi. So nibihe bintu umuntu ashobora gukora bishobora kumufasha kuzamura mindset cyangwa se kurushaho kugira mindset ya growth mindset. Ikintu cya mbere ni ukubishyira mu bikorwa, practicing. Igihe cyose wisanze urimo uratekereza ibintu bitari growth mindset, urugero niba hari ikintu wakoze kikanga ugasanga urimo uratekereza yuko byanzwe kubera uri umuswa cyangwa se udafite ubwenge buhagije, ugahita ushami agatege imbaraga zo gutekereza uti no, ibi bintu byananiye kubera ko wenda ntabyize igihe bihagije, nimbyiga igihe gihagije ndibuze kubishobora. Ugerageje cultivating growth mindset. Uko ugenda urushaho practicinga niko uzabona yuko bya bintu mu by'ukuri ariko bimeze, niko uzarushaho kubona ko mu by'ukuri iyo ushizemo effort usarura byanze bikunda. Ushobora kudasarura ibintu wifuza ariko ukagira ikindi kintu usarura. So cyambere no practicing. Ikintu cyambere cya kabiri ushobora gukoresha kugira ngo urusheho kugira growth mindset ni ukwiga uburyo ubwonko bukora. Turabizi neza yuko iri umuntu ariga ikintu, imitsi y'ubwonko cyangwa se imyakura y'ubwonko, ama neurons, hari uburyo agomba gufatana, wakongera kugikora agafatana kurushaho, wakongera kugikora agafatana kurushaho. Iyo usobanukiwe iyo science urushaho ku appreciatinga akamaro ka effort, gukora ikintu we n'inshuro zirenze imwe, bigatuma growth mindset yawe irushaho kuzamuka. Ushobora no kwiga concept ya brain plasticity cyangwa se uburyo ubwonko buri plastic ushobora kubuhinduramo uburyo ushaka. Ni kuvuga ngo hari ibintu ushobora gukora bigahindura ubwonko, shape y'ubwonko kubera yuko ari ikintu wakoze. Urugero nka meditation, ushobora gukora meditation nyuma y'amezi 3 tukabona hari cells nshyashya zitari zihari imbere kubera wakoze meditation. Hari igihe kinini cyashize abantu bizera yuko selile z'ubwonko, utunyangingo tw'ubwonko tw'umuntu yavukanye ari two arinda saza afite, ariko science yaje kwivuriwa tubona yuko hari amaselile mashya ubwonko bushobora gukora, cyane cyane muri hippocampus, igice gishinzwe kwibuka. So iyo umenye yuko ubwonko umuntu afite, umuntu ashobora no kuba yabw'improving, hari ibintu umuntu ashobora kuba yakora kugira ngo burusheho kuba bwiza kurushaho, ibyo bigufasha kuba developinga growth mindset, bigatuma upracticing ibintu byinshi, ugerageza gukora ibintu byinshi kubera ko uzi yuko hari ibintu bishuri murongera ku bwonko, atari kuvuga ngo n'ubumenyi gusa, kuko ubumenyi bwabaye physical, hari ikintu kiba cyageze ku bwonko cyabaye kiri physical,
nka neurons zafatanye n'urugero seri nshyashya zikicreya, so bikagufasha kugira ubwo bumenyi bwo nyine bikagufasha kugira growth mindset cyangwa se imitekerereze yo kwaguka. Growth mindset yadufasha rero gutera imbere, bizaterwa n'ikintu ushaka guteramo imbere. Icyambere uba ukeneye ni ukugira ngo ugerageze ikintu ushaka kugeraho, niba ari ikintu gisaba imbaraga nyinshi, gisaba kutazacika intege, growth mindset ikazagutabara mu gihe ugerageje gucika intege, zikanagufasha no gukomeza gushiramo effort, ukora ugashiramo imbaraga nyinshi zisumba izo wari kuba washizemo without a growth mindset. Ese ni ikihe kintu kindi utekereza gishobora gufasha umuntu gutera imbere muri aspect nyinshi zitandukanye z'ubuzima? Ushobora kutwandikira muri comment. Reka nizere yuko growth mindset yakubereye ikintu cyiza cyo kwiga no kureba iyi video. Ni uburyo bwiza bwo practicing growth mindset. Reka tuzakomeze tuyipracticinge, tuzaganire tureba icyo byabashe kutugezaho. Mwakoze cyane kureba ino video. Njye nitwa Gami the Psychologist. Reka tuzongere kubonana ubutaha.